Indian naval ship Talwar is participating in exercise Cutlass Express 2021, যেটা কোথায় হচ্ছে? ইস্ট কোস্ট অফ আফ্রিকা, আফ্রিকার ইস্ট কোস্টে হচ্ছে, যেটার নাম হচ্ছে এক্সারসাইজ কাটলাস এক্সপ্রেস, যেখানে ইন্ডিয়ার যে শিপটা পারফর্ম করছে তার নাম হচ্ছে তালোয়ার। দ্য ইউএস স্পেস এজেন্সি নাসা হ্যাজ সিলেক্টেড ক্যালিফোর্নিয়া বেস স্পেস এক্স বলে যে সংস্থাটা আছে, প্রাইভেট সংস্থা, টু প্রোভাইড লঞ্চ সার্ভিস ফর দ্য আর্থ ফার্স্ট মিশন টু কন্ডাক্ট ডিটেল ইনভেস্টিগেশন অফ জুপিটার্স মুন ইউরোপা। জুপিটারের যে মুন ইউরোপা সেটা সম্বন্ধে প্রথম এটা একটা মিশন, সেটা নিয়ে জানার, এবং তার জন্য স্পেস এক্স কে বেছে নিয়েছে নাসা। দ্য মিশন কল্ড ইউরোপা ক্লিপার মিশন। তাহলে মিশনটার নাম কি? ইউরোপা ক্লিপার মিশন। কোথায় গবেষণা করার জন্য? জুপিটারের মুন ইউরোপায় গবেষণা করার, ইউরোপাকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য। is scheduled to be launched in 2024 on a Falcon Heavy rocket from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Kennedy Space Center থেকে এই রকেটটা পাঠানো হবে 2024 সালে। Conduct a detailed survey of Europa to investigate whether the icy moon has conditions suitable for life, produce high resolution image of Europa's surface, determine its composition, look for signs of recent or ongoing geological activity, measures the thickness of the moon's icy shell, search for subsurface lakes, determine the depth and salinity of the Europa's ocean. তাহলে ইউরোপায় এই জিনিসগুলো আছে কিনা সেটা নিয়ে গবেষণা করবে। আমাদের শুধু মিশনের নামটা মনে রাখতে হবে, ইউরোপা ক্লিপার মিশন। কোথায় গবেষণা করার জন্য? জুপিটারের মুন ইউরোপাতে গবেষণা করার জন্য। কে লঞ্চ করছে? নাসা। কোন সংস্থার মাধ্যমে? স্পেস এক্স এর মাধ্যমে। রকেটটা স্পেস এক্স এর রকেট ব্যবহৃত হবে। ইন্ডিয়ান রেসলার প্রিয়া মালিক has won a gold medal at the 2021 World Cadet Wrestling Championship, যেটা হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হয়েছিল। প্রিয়া মালিকের নাম কিসের সাথে যুক্ত? রেসলিং এর সাথে। ওকে। হরপ্পান এরা মেট্রোপলিস ধোলাভিরা ইন গুজরাট, যে হরপ্পান সাইট আছে গুজরাটের ধোলাভিরাতে, হ্যাজ বিন ইনস্ক্রাইবড অন দ্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। তাহলে এর আগে রামাপ্পা টেম্পল হয়েছিল, তারপরে কোনটা হলো? ধোলাভিরা। নাও গুজরাট হ্যাজ দ্য 3 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এটা ইন্ডাক্ট হওয়ার মাধ্যমে গুজরাটে এখন 3টে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে। কি কি? চাম্পানের নিয়ার পাওয়াগর, রানী কি ভাব in Patan, and the historic city of Ahmedabad. Dholavira is now the 40th treasure in India to be given. তাহলে রামাপ্পা টেম্পল ছিল 39তম স্থান, আর ধোলাভিরা হচ্ছে 40তম স্থান, যেটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে লিস্টে আছে। The ongoing 44th session of the World Heritage Committee of UNESCO has already given India a new World Heritage site in the form of the Ruddeshwara of the Ramappa Temple, আমরা আগেই জেনেছি, তেলেঙ্গানা অবস্থিত, which dates back to 13th century. This session of the World Heritage Committee is being chaired from Fuzhou in China. অবশ্য আমাদের মাথায় রাখার দরকার নেই। তাহলে রিসেন্টলি ধোলাভিরা হলো যেটা 40তম স্থান ভারতের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, আর এই 39তম ছিল হচ্ছে রামাপ্পা টেম্পল, যেটা তেলেঙ্গানায় অবস্থিত। এরপরে 28 জুলাই একে বলছে, দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট has decided to set up a national center of excellence for animation, visual effects, gaming and comics, for creating a world-class talent pool in India to cater to the Indian as well as global industry. তাহলে এই যে অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস এবং গেমিং এবং কমিক্সের জন্য একটা সেন্টার তৈরি করার ডিসিশন নিয়েছে। কার সহযোগিতায়? আইআইটি বোম্বের সহযোগিতা। 2 নম্বরে বলছে, দ্য ভারতীয় জনতা পার্টি legislature party has unanimously elected Lingayat MLA Bashobraj S. Bomai as the Chief Minister of Karnataka. তাহলে বিএসওয়াই রিজাইন করার পরে কর্ণাটকের চিফ মিনিস্টার হয়েছেন বাসবরাজ এস বোমাই।
Puri has become the first city in India where people can avail high quality drinking water directly from the tap on a 24-hour basis. তাহলে ভারতের প্রথম সিটি পুরী, যেখানে হচ্ছে হাই কোয়ালিটি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সারাদিন পাওয়া যাবে। দ্য ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড IMF 2021-22 সালের জন্য ইন্ডিয়ার গ্রোথ বলেছে যে হবে 9.5%, ফ্রম 12.5% টু 9.5%। প্রথমে বলেছিল 12.5% হবে, কিন্তু সেটা কমিয়ে রিসেন্টলি বলেছে 9.5% গ্রোথ হবে, IMF বলেছে। The Reserve Bank of India is currently working on a phased implementation strategy for its own digital currency. তাহলে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া একটা ডিজিটাল কারেন্সি, নিজেদের একটা ডিজিটাল কারেন্সি তৈরি করার ডিসিশন নিয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, যেটার নাম হবে CBDC, সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, and we launched it in the wholesale and retail segment soon. India is already a leader in digital payments, but cash remains dominant for a small value transaction. ছোট ছোট যে ভ্যালু ট্রানজাকশন হয় সেখানে কিন্তু ক্যাশই করা হয় ম্যাক্সিমাম, কিন্তু বড় বড় ট্রানজাকশন দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়া কিন্তু সেগুলো ডিজিটালি হচ্ছে। সেই জন্য এই ডিজিটাল কারেন্সি তৈরি করার একটা সিদ্ধান্ত RBI নিয়েছে, সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি। RBI is currently examining the scope of CBDC, the underlying technology, the validation mechanism, distribution architecture, and degree of anonymity, etc. Digital currencies are gaining more and more traction by the day by day, and there are countries that have launched or are going to be launching digital currencies, including Ecuador, Tunisia, Senegal, Sweden, Estonia, China, Russia, Japan, Venezuela, and Israel. এরা অলরেডি কিন্তু ডিজিটাল কারেন্সি লঞ্চ করে দিয়েছে বা করতে চলেছে। সেই জন্য ইন্ডিয়াও সেই দৌড়ে আছে। ইন্ডিয়ার ডিজিটাল কারেন্সির নাম হবে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি। ওকে, নেক্সট, রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, মানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ইজ অন আ 3-day ভিজিট টু দুশানবে। তাজিকিস্তানের দুশানবেতে গেছিল 3 দিনের ভিজিটে, জুলাই 27 থেকে 29 তারিখে, টু অ্যাটেন্ড দ্য অ্যানুয়াল মিটিং অফ দ্য ডিফেন্স মিনিস্টার অফ সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, SCO ডিফেন্স মিনিস্টার মিটিং অ্যাটেন্ড করতে কোথায় গেছিলেন? তাজিকিস্তানে। During the annual meeting, defense cooperation issues among SCO member states will be discussed. The Raksha Mantri will also meet his Tajikistan counterpart, Colonel General Sherali Mirzo, to discuss bilateral relations. যাই হোক, তাজিকিস্তানের ক্যাপিটাল কি? দুশানবে। তাজিকিস্তানের কারেন্সির নাম তাজিকিস্তানি সোমনি। তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট রিসেন্ট ইমোমালি রহমান। তাজিকিস্তানের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের নাম কি? তাজিকি। নেক্সট, দ্য 12th এডিশন অফ দ্য ইন্দো রাশিয়া জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ, যার নাম কি? ইন্দ্র। ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ, সেটা হলো রাশিয়াতে। জাপানস মমিজি নিশিয়া become one of the youngest individual Olympic champions in history when she won the inaugural women's skateboarding gold at the age of 13 years and 330 days. তাহলে ইয়াংগেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাপানের মমিজি নিশাইয়া, তার বয়স মাত্র 13 বছর 330 ডেজ। এরপরে 29শে জুলাই, দ্য সেন্টার ইজ সেটিং আপ দ্য গরিমা গৃহস, তাদের জন্য, ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য, ঠিক আছে, তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সেন্টার এই গরিমা গৃহগুলো তৈরি করছে। মিনিস্টার অফ স্টেটস ফর সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট নারায়ণস্বামী informed Lok Sabha 12 pilot shelter homes have been initiated with the aim of providing safe and secure shelter to transgender persons. The Gorima Gihars for transgender persons is being set up with the help of the community-based organizations. Such shelter homes have been set up in the states of Maharashtra, Delhi, West Bengal, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Tamil Nadu এবং উড়িষ্যা। এই জায়গাগুলোতে তৈরি করা হবে। Billionaire businessman Najib Mikati was appointed as Lebanon's new prime minister. তাহলে লেবাননের নতুন প্রাইম মিনিস্টার কে হলেন? নাজিব মিকাটি।
The indoor city of Madhya Pradesh, or the cleanest city of India, has become the only city from the country to be selected for International Clean Air Catalyst Program. এই প্রোগ্রামের জন্য এই সিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ক্লিনেস্ট সিটি ইনডোর। The project will be operated for a period of 5 years to purify the air in the city with the cooperation of Indore Municipal Corporation and Madhya Pradesh Pollution Control Board. Next বলছে Karnataka has become the first state in the country to provide 1% reservation for the transgender community. Okay. The Reserve Bank of India has accorded its approval to the government of Union Territory of Ladakh to acquire 8.23% of the paid up equity capital of Jammu and Kashmir Bank Limited. তাহলে জম্মু কাশ্মীর ব্যাংকের যে পেড আপ ক্যাপিটাল ছিল তার 8.23% শেয়ার কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন টেরিটরি লাদাখ পেল। 2019 সালে লাদাখ এবং জম্মু কাশ্মীর আলাদা হওয়ার পরে এটা ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছে। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees 5 crore on private sector lender Axis Bank. তাহলে অ্যাক্সিস ব্যাংকে কি করা হয়েছে? পেনাল্টি করেছে রিজার্ভ ব্যাংক রিসেন্টলি, কত? 5 কোটি টাকা। তারপরে বলছে ইন্ডিয়ান অরিজিন ব্রিটিশ অথর সঞ্জীব সাহতা is among the 13 authors longlisted for the prestigious 2020 Booker Prize. তাহলে বুকার প্রাইজে কিন্তু ইন্ডিয়ান অরিজিন ব্রিটিশ অথর সঞ্জীব সাহতা রিসেন্টলি শর্টলিস্টেড হয়েছিলেন। তার যে নোবেলটার জন্য তিনি শর্টলিস্ট হয়েছিলেন সেটার নাম হচ্ছে চায়না রুম। ঠিক আছে, অ্যালংসাইড নোবেল লরিয়েট কাজুও ইশিগুরো অ্যান্ড পুলিৎজার প্রাইজ উইনার রিচার্ড পাওয়ার্স, তারা শর্টলিস্টেড হয়েছিলেন। তাদের সাথে তিনি সমকক্ষে শর্টলিস্টেড হয়েছেন তার চায়না রুম বই নোবেলটা লেখার জন্য। For the first time, astronomers have uncovered evidence of water vapor in the atmosphere of Jupiter's moon Ganymede. তাহলে গ্যানিমেড বলে একটা জুপিটারের একটা মুন আছে, সেখানে প্রথম ওয়াটার ভেপার আবিষ্কার করলো। This water vapor forms when ice from the moon's surface sublimates that turns from solid to gas. অত কিছু জানার দরকার নেই। যে মিশনটা এটা করেছে আবিষ্কার, সেই মিশনটা নাম হচ্ছে নাসাস হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা করা হয়েছে। ঠিক আছে, নাসার একটা মিশন এবং সেটা হচ্ছে হাবেল টেলিস্কোপ দিয়ে এটা ডিটেক্ট করা হয়েছে। গ্লোবাল টাইগার ডে পালিত হয় 29শে জুলাই। Legendary Indian badminton player Nandu Natekar, who became the first Indian to win the international title in 1956, has passed away recently. He won over 100 national and international titles for India in his career spanning 15 years. He was the recipient of the Arjuna Award 1961. 1961 সালে তিনি কিন্তু অর্জুন অ্যাওয়ার্ডও পান। নান্দু নাতেকার কিসের সাথে যুক্ত? ব্যাডমিন্টনের সাথে। প্রথম ভারতীয় যিনি ইন্টারন্যাশনাল টাইটেল পান 1956 সালে। In 1956, Natekar won the men's singles title in the Selangor International Tournament in Kuala Lumpur to win the first international title by the Indian badminton player. Next, 30th July, একে বলছে the center has announced 27% reservation for OBC and a 10% quota for students from the economically weaker section for undergraduate and postgraduate medical and dental course under the All India quota scheme. তাহলে 27% ওবিসি দের জন্য, 10% ইডব্লিউএস দের জন্য মেডিকেলে রিজার্ভেশন করা হয়েছে। আন্ডার দ্য AIQ scheme, All India quota scheme, 15% of seats at the UG level and 50% seats at the PG postgraduate level are kept domicile free in government medical and dental college, against which students from other states who are offered admission, while the rest of the seats are kept only for students from within the states. This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country. ঠিক আছে, যাই হোক আমাদের মেডিকেলে ওবিসিদের জন্য 27% এবং ইডব্লিউএস দের জন্য 10% কোটা প্রোভাইড করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এটুকু মনে রাখতে হবে পার্সেন্টেজটা। ফরেন মিনিস্টার অফ মালদ্বীপ, যার নাম কি আব্দুল্লাহ শাহিদ,
won the presidency of the 76th session and United Nations General Assembly. তো ইউনাইটেড নেশনের জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্রেসিডেন্ট কে আছে এখন বর্তমানে? মালদ্বীপের ফরেন মিনিস্টার আব্দুল্লাহ সাইদ। This is for the first time in the history of United Nations. Maldives will hold the office of president. ঠিক আছে, ইউনাইটেড জেনারেল অ্যাসেম্বলির এই প্রথম মালদ্বীপ থেকে কেউ প্রেসিডেন্ট হলো। মালদ্বীপ ডিসিশন টু জয়েন দ্য ইউএন ইন 1965, তাহলে 1965 সালে মালদ্বীপ ইউএনে জয়েন করে। মালদ্বীপের ক্যাপিটালের নাম হচ্ছে মালে। মালদ্বীপের কারেন্সির নাম হচ্ছে মালদ্বীপিয়ান রুফাইয়া। আর প্রেসিডেন্ট কে এখন বর্তমানে মালদ্বীপের? ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলি। আর কে ইউএনজি এর প্রেসিডেন্ট হলো মালদ্বীপের লোক আব্দুল্লাহ সাহিদ। দ্য কেরালা পুলিশ লঞ্চ আ নিউ ইনিশিয়েটিভ কল্ড পিঙ্ক প্রোটেকশন প্রজেক্ট। মেয়েদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কেরালা পুলিশ রিসেন্টলি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যেটার নাম হচ্ছে পিঙ্ক প্রোটেকশন প্রজেক্ট। দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ক্যান্সেলড দ্য লাইসেন্স অফ মাদগাঁও আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড। গোয়া বেসড একটা ব্যাংক, কোঅপারেটিভ ব্যাংক, তার লাইসেন্সটা রিসেন্টলি আরবিআই ক্যান্সেল করেছে। বাইদেহি ডোংরে 25-year-old girl from Michigan has been crowned Miss India USA 2021. তাহলে মিস ইন্ডিয়া ইউএসএ 2021 হয়েছে ভাইদেহি ডোংরে, যিনি হচ্ছে মিচিগানে থাকেন এবং ইন্ডিয়ান অরিজিন গার্ল। আরসি লালানি ফ্রম জর্জিয়া ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড দ্য ফার্স্ট রানার আপ। মনে রাখার দরকার নেই, আমাদের শুধু ওইটুকু মনে রাখতে হবে বাইদেহি ডোংরের নাম, যিনি মিস ইন্ডিয়া ইউএসএ হয়েছেন 2021। ডোংরে হু হ্যাজ মেজর্ড ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ওয়ান দ্য মিস ট্যালেন্টেড টাইটেল, এর আগে পেয়েছিলেন তিনি। ঠিক আছে, তিনি ইন্ডিয়ান কত্থক ডান্সের সাথেও যুক্ত। নাম কি? বাইদেহি ডোংরে, মিস ইন্ডিয়া ইউএসএ 2021। ইন্ডিয়াস ফার্স্ট র্যাপিড ইলেকট্রনিক কোভিড-19 আরএনএ টেস্ট কিট, সবচেয়ে ফার্স্ট মানে প্রথম তৈরি হয়েছিল, যেটা হচ্ছে র্যাপিড টেস্ট করবে কোভিড-19 এর টেস্ট কিট দ্যাট অ্যালোস সেলফ টেস্টিং অ্যাট হোম কল্ড কোভি হোম। সেটার নাম কি? কোভি হোম, বাড়িতেই টেস্ট করা যাবে। হ্যাজ বিন ডেভেলপড বাই আ রিসার্চ গ্রুপ অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আইআইটি হায়দ্রাবাদে তৈরি হয়েছিল কোভি হোম। অন্তিকা আগরওয়াল হ্যাজ ওয়ান দ্য ন্যাশনাল ওয়ামেন অনলাইন চেস টাইটেল। ঠিক আছে, প্রথম মানে ন্যাশনাল ওয়ামেন অনলাইন চেস টাইটেল পেয়েছে অন্তিকা আগরওয়াল। শি স্কোরড 9.5 পয়েন্টস ফ্রম 11 রাউন্ডস। অর্পিতা মুখার্জি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল টুক দ্য সেকেন্ড স্পট। এটাও মনে রাখতে হবে, যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলে অর্পিতা মুখার্জি, তিনি দ্বিতীয় হয়েছেন। এবং তামিলনাড়ু সৃজা শেষারি, তিনি থার্ড হয়েছেন। তাহলে ফার্স্ট হয়েছে বন্তিকা আগরওয়াল, সেকেন্ড হয়েছে অর্পিতা মুখার্জি। কিসে? ন্যাশনাল ওয়ামেন অনলাইন চেস টাইটেলে। ফর্মার ইংল্যান্ড অ্যান্ড ডার্বিশায়ার বোলার মাইক হেনরিক, ঠিক আছে, তিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। হি প্লেড আ মেজর রোল ইন 2 of England's Ashes series victories and took 87 wickets in 30 tests for his country between 1974 to 81. ঠিক আছে, মাইক হেনরিক, যিনি ইংল্যান্ডের একজন প্লেয়ার, ক্রিকেট প্লেয়ার, বোলার, রিসেন্টলি মারা গেছেন। A consignment of Raja Mircha, also referred as the King Chili or ভূত জলকিয়া, ঠিক আছে, আর বিশাল ঝাল একটা লঙ্কা নাগাল্যান্ডে পাওয়া যায়, যেটার নাম হচ্ছে রাজা মির্চা বা কিং চিলি অথবা ভূত জলকিয়া। সেটা রিসেন্টলি লন্ডনে ফার্স্ট টাইম এক্সপোর্ট করা হলো। Naga King chili is constantly on the top 5 in the list of the world hottest chilies based on the Scoville heat units. It got a GI tag in 2008. 2008 সালে এই মিষ্টি কিন্তু GI tag পায়। It was declared the hottest chili pepper in the world by Guinness World Records. 2007 সালে Guinness World Recordও কিন্তু এই চিলির নাম লিস্টে রাখা হয়। এবার লাস্ট 31 জুলাইতে ফার্স্ট বলছে PM Modi has launched multiple educational initiatives including the academic bank of credit that will provide multiple entries and exit option for student in higher education. ঠিক আছে, একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স্টুডেন্টরা এন্টার করতে পারবে এবং বেরিয়ে আসতে পারবে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে।
Academic Bank of Credit is envisaged as a digital bank that holds the credit earned by a student in any course. তাহলে এই ব্যাংকে কি ছাত্ররা ডিজিটালি ক্রেডিট পাবে। Academic Bank of Credit is a major instrument for the facilitating multidisciplinary and holistic education and multiple entry and exit in higher education. Academic Bank of Credit and the Artificial Intelligence program to make the youth future oriented and open the way for AI driven economy. The central government's fiscal deficit কত হয়েছে 2.74 lakh crore or 18.2% of the full year's budget estimation at the end of June. The fiscal deficit at the end of June 2020 was 83.2% of the budget estimate of 2021. The fiscal deficit of the gap between expenditure আমরা জানি and revenue from 2021 was 9.3% of the gross domestic product. এইটাই আমাদের শুধু মাথা রাখতে হবে। তাহলে কত? জিডিপি 9.3%, better than 9.5% projected in the revised estimation in budget in February. তো বাজেটে বলেছিল 9.5, 9.3 হয়েছে। এইটুকু মাথা রাখলেই হবে আমাদের। The 36th edition of করপ্যাট ইন্ডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে হয়। কোথায় হয়? ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়নে হয়েছিল, ইন্ডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে করপ্যাট। The Maharashtra Bhushan Selection Committee, chaired by the Chief Minister Uddhav Thackeray, has unanimously selected legendary playback singer Asha Bhosle for the prestigious award. তাহলে এই যে পুরস্কারটা মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার, সেটা আশা ভোসলেকে দেওয়া হয়েছিল। এবার আমরা এই জুলাই মাসের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেগুলো এমসিকিউ আকারে আলোচনা করব। হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডেক্স? গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডেক্সে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ছিল হচ্ছে 10th। The Appointments Committee of the Cabinet has extended the tenure of dash CEO Amitabh Kant by 1 year till June 2000। তাহলে কার সিইও? অমিতাভ কান্ত, নীতি আয়োগের সিইও। Rafael has unveiled the Seabaker AI missile with 300-kilometer range recently. Rafael Advanced Defense System is associated to কোন দেশের সাথে যুক্ত? রাফায়েল যে মিসাইল সিস্টেম সেটা কোন দেশের সাথে যুক্ত? এটা হচ্ছে ইসরায়েল। রাফায়েল দেখে ফ্রান্স মনে হতে পারে, কিন্তু এটা কিন্তু ইসরায়েল। What is the name of India's first indigenous drone defense dome recently developed by the Hyderabad-based গ্রিন রোবোটিক্স? এটার নাম হচ্ছে ইন্দ্রজাল। Indian Army has recently inaugurated a war memorial of Captain Gurjinder Singh Suri, who died during 1919 Birsa Munda operation. কোথায় করেছে? শ্রীনগর, সোনমার্গ, দ্রাস, গুলমার্গ, কাথুয়া। এটা হচ্ছে গুলমার্গে। ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেড সায়েন্স ড্যাশ ডিল উইথ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ফর দ্য ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড সাপ্লাই অফ আকাশ মিসাইল, 499 কোটি টাকা। ড্যাশ enters India's railway map as first passenger train reaches the state. মণিপুর, প্রথম মণিপুরে রেলওয়ে ম্যাপে মণিপুর ঢুকলো। নেম দ্য অথর অফ দ্য বুক দ্য প্রেগনেন্সি বাইবেল। করিনা কাপুর খান। Babar Azam recently became the fastest batsman to score 14th ODI centuries, surpassing Hashim Amla, Virat Kohli. He achieved this feat in how many innings? কতগুলো ইনিংসে? 76, মানে 76 নম্বর ইনিংসে গিয়ে তিনি এটা অ্যাচিভ করেছেন। Which of the following has become first Gulf state to open embassy in Israel? UAE, প্রথম গালফ স্টেট যেটা ইসরায়েলে তাদের এম্বাসি তৈরি করলো। Who among the following will be conferred with মোহনবাগান রত্ন পশ্চিম আসবে?
শিবাজি ব্যানার্জি। The International Cricket Council inducted dash dash and dash as member of the 78 annual general meeting এ কোন কোন দেশকে মেম্বার করা হয়েছে আইসিসির দ্বারা? তিনটে দেশ হচ্ছে মঙ্গোলিয়া, টার্কি এবং সুইজারল্যান্ড। Which of the following country has ended male guardian requirement for women attending Hajj? হজে যেতে গেলে আর মেল গার্জিয়ান লাগবে না। ইউএই, না সরি, এটা হবে হচ্ছে সৌদি আরবিয়া। নেম দ্য এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম যেটা রিসেন্টলি টেস্ট ফায়ার করেছে রাশিয়া, S-500। The government of India has extended the duration of the stand of India কত সাল অব্দি এক্সটেন্ড করেছে? 2025 সাল অব্দি। আইওসি ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট অয়েল পাম্প টু সেট আপ ফার্স্ট গ্রিন হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট কোথায়? মথুরায়। Who has been crowned Miss India USA 2021 at the beauty pageant? কে হয়েছে? ভাইদেহি ডোংরে। IIT dash developed COVID RNA test kit, IIT হায়দ্রাবাদ। নাম কি? কোভি হোম কিটটার নাম। Government announces dash reservation for OBC আর 10% for কত পার্সেন্ট ওবিসিদের জন্য? 27%। ফর্মার ইংল্যান্ড অ্যান্ড ডার্বিশায়ার বোলার, তার নাম কি যিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন? তার নাম হচ্ছে মাইক হেনরিক। নাজিব মাকিটা has been recently appointed as the Prime Minister of which country? নাজিব মাকিটা তিনি কোথাকার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন রিসেন্টলি? লেবানন। আইএমএফ কত পার্সেন্ট বলেছে ইন্ডিয়ার গ্রোথ হবে 22-এ? 9.5%। Book on Lata Mangeshkar entitled Lata Mangeshkar A Musical Journey has been authored by, the লেখক কে? যতীন্দ্র মিশ্র এবং ট্রান্সলেটেড বাই ইরা পান্ডে। দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ বেস্টোয়েড অন লতা মঙ্গেশকর ইন কত সালে তিনি দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পান? 1989 সালে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমাদের জুলাই মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আজকে শেষ হলো। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আবার নেক্সট মাসে কারেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ, বাই।